ప్రతిసారి ఎలా ఉండేదంటే 10th అయితే బాగుంటుంది లైఫ్, ఇంటర్మీడియట్ అయితే బాగుంటుంది, దాని తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అయితే బాగుంటుంది, ఇట్లానే ఉండేది లైఫ్. సో ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్, ఆఫ్టర్ మీటింగ్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేర్ ఐ రియలైజ్డ్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు సినిమా. ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. నేను అనుకున్నది నేను చేయాలి. స్ట్రాంగ్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ వేర్ ఇన్ ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ బిగ్ బాస్, ద మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో ఇన్ తెలుగు. అది పెద్ద బ్రేక్ పాయింట్ నా లైఫ్లో. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మై కెరీర్ హ్యాజంట్ స్టాప్. ఐ స్టిల్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్, ఐఎమ్ స్టిల్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ ప్రెషర్, ఐఎమ్ స్టిల్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఇస్ ఐ డెంట్ గివ్ అప్. Thank you so much. Thank you. Hi, everybody. This is Kireeti Damaraju. నేను పుట్టింది గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, పెరిగింది హైదరాబాద్, తెలంగాణలో. అండ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లోనే మా జాయింట్ ఫ్యామిలీతో పెరిగాను. జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే తాతగారు, మా అమ్మ, అంకుల్స్, ఆంట్స్ అండ్ పిల్లలు అండ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ నా చిన్నప్పుడు లైఫ్ ఇట్స్ ఏ జస్ట్ అనదర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఒక నార్మల్ కిడ్ who doesn't have any kind of films background and or anybody who is from art field or anybody who is into creative business. మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ ఇంటూ బ్యాంక్ ఉద్యోగాలు అండ్ నార్మల్ పీపుల్, నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. అక్కడి నుంచి నా చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే అంతా ఇట్స్ జస్ట్ మీటింగ్ పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. నువ్వు పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తే నువ్వు అదే వినాలి, నీకంటూ సొంత డెసిషన్లు ఉండకూడదు, వాళ్ళు చెప్పిందే వినాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్టు. సో అలానే ఉండేది. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు అయితే మా స్కూలింగ్ డేస్లో స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే, అరే బోర్డు మీద నీ పేరు రావాలి. ఫస్ట్ బోర్డు మాకు ఎలా ఉండేదంటే, బోర్డు మీద ఫస్ట్ 3 ర్యాంక్ హోల్డర్స్ బోర్డు మీద పేరు రాసేటోళ్ళు. సో నా చిన్నప్పుడు మొత్తం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మీటింగ్ పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. నీకంటూ ఒక థాట్స్ ఉంటాయి, నీకంటూ ఒక లెర్నింగ్ ఉంటుంది, అది కాదు. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఇన్ ర్యాట్ రేస్, ఫాలోయింగ్ జస్ట్ ర్యాట్ రేస్, జస్ట్ లైక్ ఎవ్రీ అదర్ కిడ్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ. And during my childhood there was one incident wherein I was the most mischievous kid. నా అంత అల్లరి ఎవడు చేసేటోడు కాదు. ఊరికే అల్లరి చేసేవాడిని. నేను ఇంకా సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తే ఒక రేంజ్లో చేసేవాడిని. అలా ఓ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఐ హ్యాడ్ ఎ హ్యూజ్ యాక్సిడెంట్ వేరిన్ ఐ లాస్ట్ మై వాయిస్. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ వాడు ఇంకా మాట్లాడలేడు, హీ కాంట్ టాక్ అన్నారు. సో ఫర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 6-7 months ఐ వాజ్ లైక్ అబ్బా దబ్బా జబ్బా. I came after that challenge. I made sure I came back from it and I regained my voice. And slowly అట్లానే జీవితం గడుస్తున్న టైంలో ఇంకా దాని తర్వాత 10th అయిపోయింది. దాని తర్వాత పేరెంట్స్ చెప్పినట్టే ఇంటర్మీడియట్. వాళ్ళ సొసైటీకి తగ్గట్టుగానే కంపారిజన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, అరే వాడికి బాగా వస్తుంది ఉద్యోగం, నీకెందుకు రావట్లేదు, వాడికి బాగా వస్తున్నాయి మార్కులు, నీకెందుకు రావట్లేదు, వై ఆర్ యూ నాట్ గెటింగ్ ఇనఫ్. It's all about comparing yourself with other kids only. That's what it used to be there. So half of the time మా జీవితం ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వడం అండ్ ఆల్సో టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ హ్యాపీ. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వాట్ ఐ యూస్ టు డూ. అండ్ ఇట్ కంటిన్యూడ్ టిల్ ఇంజనీరింగ్. అలానే అయింది. ఇంజనీరింగ్ అయ్యేంత వరకు ప్రతిసారి ఎలా ఉండేదంటే 10th అయితే బాగుంటుంది లైఫ్, ఇంటర్మీడియట్ అయితే బాగుంటుంది, దాని తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అయితే బాగుంటుంది, ఇట్లానే ఉండేది లైఫ్. So after engineering, after meeting all the parents' expectations till that time, I got through some placement and I was like, I got into some software job. Software job వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు అలానే ఉన్నారు. They are never satisfied with whatever you do. So once I got into software, then the point came in my life where I realized I wanted to get into cinema. I wanted to get into the field which I wanted to do. నేను అనుకున్నది నేను చేయాలి. అది ఎలా మరి నేను ఎలా చేయాలి, నాకెవరు తెలీదే. మరి ఎలా ఇప్పుడు అప్పుడు హైదరాబాద్లో అందరిలాగా జాబ్ చేస్తుండేవాడిని నేను. శాలరీ వచ్చేది బాగానే ఉండేది. బట్ యూజువల్గా శాలరీ వస్తే ఏం చేస్తారు, పెళ్లి చేసుకోరా, హాయిగా పెళ్లి చేసుకో, హాయిగా మంచి సంబంధాలు వస్తాయి, బాగుంటుంది లైఫ్ అంటారు. మనకేమో ఐ వాంట్ టు ఫాలో మై ప్యాషన్.
ఐ వాంట్ టు డూ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ. నాకు ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ మీట్ అయ్యామో అప్పటి వరకు, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయ్యారో అప్పటి వరకు దే ఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ యూ. వన్స్ దే డోంట్ పుట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ యూ, అప్పుడు యూ రియలైజ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, వాట్ యువర్ హార్ట్ వాంట్స్ టు డూ. దెన్ దట్ థాట్ మేడ్ మీ రియలైజ్ దట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇంటు సినిమా. సో వాట్ డిడ్ ఐ డూ? సో ఇప్పుడు నేనేం జేయాలి? హౌ షుడ్ ఐ గెట్ ఇంటు ద ఫీల్డ్ విచ్ ఐ లైక్? ఐ డోంట్ నో ఎనీబడీ మ్యాన్. నాకెవరు తెలీదు. I come from a middle class background. My father, mother, everybody is into banks. My father will be very, very, very more than happy if I get into some government job. అప్పటికి వాళ్ళు హ్యాపీ లేరు. అప్పటికి కూడా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ జాబ్ ఎప్పుడు పీకేస్తాడో వాడికే తెలియదు. రిసెషన్ రావచ్చు, ఏమైనా రావచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టెంపరరీ. గవర్నమెంట్ జాబ్‌లో క్లర్క్‌గా చేసినా ఐ విల్ బి హ్యాపీ. బట్ డోంట్ డూ సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్. దట్ ఈస్ వాట్ దే యూజ్డ్ టు సే. బట్ ఆఫ్టర్ that, now that the pressure has been reduced on me, then I realized I should get into the field which I would like to do. Then what did I do? I thought I should Google where I should study. And initially I thought I should join some film school. But నేను సినిమాలోకి వెళ్ళాలని ఉంది నాకు. కానీ సినిమాలో ఏం చేస్తా? నాకు సినిమాలంటే ఇష్టం. సినిమా ఐ రియల్లీ లైక్ మూవీస్. బట్ వాట్ విల్ ఐ డూ? వాట్ సూట్స్ మీ యాజ్ ఎ పర్సన్? I wanted to get into. There are so many fields in the film cinema. There is music, there is acting, there is direction, there is art, there is so many fields in the films. What do you do? So then I realized my passion into acting. So acting ante ఫిల్మ్ స్కూల్‌కి వెళ్తే నేర్చుకుంటామా? మరి ప్రైవేట్‌గా నేర్చుకుంటామా? షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయాలా? థియేటర్ చేయాలా? ఏం చేయాలి? మరి జాబ్ ఎలా? నీకు జీతం ఎలా? మరి ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఎలా? పెళ్లి అవ్వదు కదరా! ఎలా? సపోర్ట్ లేదు కదా! దేర్ ఈస్ నోబడీ టు బీ బ్యాంక్ ఆన్. ఐ డోంట్ నో ఎనీబడీ. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? దెన్ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ గో ఇంటు Bangalore. I left my job. I went to Bangalore. I got into some other job. ఇంకో జాబ్ తీసుకున్నాను నేను. Bangalore, the reason I went to Bangalore is to learn theatre. I thought theatre is one of the best medium for an actors to learn acting. Theatre is something which people will express themselves uninhibitedly. అంటే మీకు థియేటర్‌లో మీరు నేర్చుకునే యాక్టింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో, that is the peak stage. So once you learn that, then you can adapt your acting as per the character in the films. కదా! సో థియేటర్ చేయాలంటే బెంగుళూరు వెళ్తే, థియేటర్ చేస్తుంటే నీకు డబ్బులు ఎవడిస్తాడు? థియేటర్‌లో డబ్బులు ఇయ్యరు కదా! మరెలా? I used to do job from Monday to Friday, and Saturday, Sunday I used to do theatre. సాటర్డే, సండే కంప్లీట్‌గా సాటర్డే, సండే పొద్దున లేస్తే, వీకెండ్ లేస్తే థియేటర్ వర్క్‌షాప్‌కెళ్ళి, మళ్ళీ సండే నైట్ వస్తుండే. సో మళ్ళీ మండే టు ఫ్రైడే యూజ్డ్ టు బి జాబ్, రెగ్యులర్ జాబ్. అలా థియేటర్ చేసి తర్వాత థియేటర్‌లో బ్యాక్ స్టేజ్ అని ఉంటుంది. క్రూ, ద పీపుల్ హూ విల్ కమ్ అండ్ పుట్ ఈ బల్లలు, మార్క్స్ వేస్తారు కదా! అలాంటి వర్క్స్ కూడా చేస్తుండే. ఐ యూజ్డ్ టు లెర్న్. అచ్చా! ఇలా చేస్తారా? ఇలా ఉంటుందా యాక్టింగ్? దేర్ ఇస్ సో మచ్ టు లెర్న్ ఇన్ థియేటర్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ డై దేర్ లెవెల్. అంటే వాళ్ళు జాబ్స్ వదిలేసి వాళ్ళు ఫుల్ టైమ్ థియేటర్ చేస్తూ డబ్బులు రాకపోయినా వాళ్ళు ప్యాషనేట్‌గా అంతా చేస్తున్నారనమాట. దట్ ఈస్ లైక్ సో ఇన్‌స్పైరింగ్ టు ఈవెన్ బీ విత్ దెమ్. దట్ వాస్ రియల్లీ ఇన్‌స్పైరింగ్ ఫర్ మీ. బట్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ వీకెండ్స్. సో ఈ ప్రాసెస్‌లో నేను ఏదైతే థియేటర్ చేయడం మొదలెట్టానో, ఈ ప్రాసెస్‌లో ఉద్యోగం చేస్తూ థియేటర్ చేయడం మొదలెట్టానో, వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ టు డూ ఇట్, ఈ ప్రాసెస్‌లో ఐ గాట్ ఎ ఆఫర్ ఫర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ Telugu, in Hyderabad. We used to have a group wherein we used to want to do something in films. We used to want to work in films. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎలా అయితే యాక్టింగ్ ప్యాషన్ ఉందో, మా గ్రూప్‌లో కొంతమందికి డైరెక్షన్ ఉండేది, కొంతమంది సినిమాటోగ్రఫీ ఉండేది. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్. సో లక్కీగా ఒక గ్రూప్‌గా ఫార్మ్ అయ్యి వి స్టార్టెడ్ టు మేక్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్. దానిలో ఐ స్టార్టెడ్ టు షార్ట్ ఫిల్మ్స్. షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి, నాకు షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఐ యూజ్డ్ టు ఫ్లై డౌన్ ఫ్రమ్ Bangalore to Hyderabad. I used to shoot in Hyderabad, and once the shoot is done, I used to go back to Bangalore. సో
అలా I started my journey in short films while working in Bangalore, and I continued my short films. After I have done couple of short films, then I got offers into feature films. ఇప్పుడు ఫీచర్ ఫిల్మ్స్‌లో నాకు ఆఫర్‌లొచ్చాయి కదా! పెద్ద ఫిల్మ్ ఆఫరొచ్చింది. మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చింది. మరి జాబ్ ఎలా? జాబ్ ఎలా? జాబ్ ఉంచాలా? తీసేయాలా? వదిలేయాలా జాబు? ఎలా జాబు? ఏం చేయాలి అర్థం కాలే. I was confused. I was like, what should I do with my job? If I leave my job and go into full time into films, what happens with the result of the film? If it doesn't work, who will give me money, man? Who will who will I can't depend on family. I grew up like that. I grew up in a where I should be independent on myself. That is I feel very very strongly that you have to be independent on yourself. You ఫ్యామిలీ మీద డిపెండ్ అవ్వడం ఒకసారి మొదలెట్టామనుకో భయ్యా, అలా అలా అలవాటైపోతుందనమాట. మనకి తెలియకుండా యూ విల్ బీ లైక్ సక్ టు దాట్. సో ఐ థాట్, okay, let me not depend on anybody, let me be independent and not leave my job. So I have done the films while I was working, and I got the big break in the films while I was working, and I got Uyala Jampala. I got second hand, I got some very good roles, and I did more than 10 feature films and 7 short films and 1 TV series with Gunam Gangaraj garu, the great director who wrote Amrutam, Telugulo Amrutam తీసిన ఆయన మినీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ అని చెప్పి ఒక టీవీ సిరీస్ తీయడం జరిగింది. దానిలో I was privileged to play one of the lead in that, but it was just for a TV kind of thing. These all things I have done while I was working in Bangalore. So a point of time came in my life wherein I decided I should leave my job and I should get into films full time. And that was one of the most toughest decisions in my life, wherein I have to take this call, or else my career in software was growing. At the same time, my career in films was also growing. Then I decided I should make this grow more, because I have the certificates, I have the experience, I have the knowledge, so I can come back to this. Or else at least I have the confidence that I might come back to this, or at least I wanted to take a break and work on this. Because what happens is, when all these while I was working only on the weekends, there was no networking, there was nothing. I was just coming, I was shooting, I was going back to my work. So the point of time came in my life wherein most toughest decision I had to take of leaving my job. So I left my job, I came back to Hyderabad, I started to work on films. Then came a strong moment in my life wherein I was selected for Big Boss, the most biggest reality show in Telugu. అది పెద్ద బ్రేక్ పాయింట్ నా లైఫ్లో. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే, బిగ్ బాస్కి వెళ్ళడం నా లైఫ్లో ఒక 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 మర్చిపోలేని మూమెంట్ అది లైఫ్లో. అంటే నాకు పర్సనల్గా, నేను చెప్పా కదా, ఇది వదిలేసింది ఎందుకు, ఈ జాబ్ వదిలేసింది ఎందుకు, దీనిలో గ్రోత్కి. అంటే ఏంటిది, సినిమా ఫీల్డ్లో గ్రోత్కి. మధ్యలో రియాలిటీ షో ఏదైతే ఉందో అదికి వెళ్ళింది ఎందుకంటే, ఐ వాంటెడ్ టు గ్రో ఇన్ సినిమా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్. బట్ ఇట్ వాజ్ ఎ యూ టర్న్ కంప్లీట్లీ. అంటే రియాలిటీ షోకి వెళ్తే మీ లైఫ్ ఎలా అవుతుందో, ఇది కంప్లీట్గా ఓ యూ టర్న్ లాగా అయిపోయింది బిగ్ బాస్ తర్వాత. అంటే ఇట్ బికేమ్ లైక్, మీకు ఫేమ్, నాకు కావాల్సిన ఫేమ్ వచ్చింది, నాకు కావాల్సిన రెస్పెక్ట్, నాకు కావాల్సిన డబ్బులు ఏదైతే ఉంటుందో, వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ ఎర్న్ వెన్ యూ వర్కింగ్ ఇన్ బెంగళూరు, అది కూడా పర్లేదు, ఓకే, ఓ మోస్తరుగా వచ్చింది. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్, రెస్పెక్ట్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో, దాని మీద దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ పాయింటింగ్ ఎట్ యూ, లైక్ యూ ఆర్ సో అండ్ సో, యూ ఆర్ దిస్, యూ ఆర్ దాట్, యూ ఆర్ దిస్. అంటే ట్రోలింగ్ మొదలైందనమాట. అంటే ఓహో, ఇలా కూడా ట్రోల్ చేస్తారా, ఆహా, అంటే నేను ఇన్నాళ్ళు చేసింది ఏమైంది, నా స్ట్రగుల్ ఏమైంది, ఓహో ట్రోల్ చేయడం ఈజీయా,
అంటే నేను ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి చేసిందంతా వదిలేసి, జస్ట్ ఓ 2, 3 వారాల్లో నన్ను జూసేసి మీరు జడ్జ్ చేసి నన్ను ట్రోల్ చేస్తే నాకెలా ఉంటది చెప్పండి? ఎలా ఉంటది? ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటది? హ్మ్. అంటే ఆల్రెడీ ఇంట్లో ప్రెషరుంది. అయ్యో! సినిమాలకెళ్ళొద్దురా! అయ్యో! అయ్యో! సినిమా, సినిమా ఫీల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ హౌ దే రియాక్ట్. Of course they react in a way that they don't know anybody, man. I mean, the most important and very, very crucial factor అందరు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ పేరెంట్స్‌కేంటి? సేఫ్టీ. వాళ్ళ భయం ఉంటుంది గదా! వాళ్ళకందరికీ ఫస్ట్ లైఫ్‌లో ఏముంటది అందరికీ భయం. ఏదో అయిపోతుంది. మా వాడికి ఏదో అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ విచ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఫర్ ఎ సెలబ్రిటీ? What is the worst thing which can happen for a person from middle class background who went to a field which is like so big and media attention and everything is there. ఏదైతే వాళ్ళ భయాలున్నాయో అవన్నీ అయిపోయినాయి. అవన్నీ నిజాలయిపోయినాయి. చెప్పానా ఎళ్ళొద్దని. ట్రోల్ చేశారు చూసావా? హ్మ్. మా ఇంట్లో ఎలా అంటారు? చెప్పానా ఎళ్ళొద్దని. నిన్నే కదరా నన్ను కూడా తిట్టారు. హ్మ్. ఏంట్రా అలా పెంచారు? ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇగ ట్రోల్ తెలుసు కదా! ట్రోల్ ఎలా చేస్తారో 'బిగ్ బాస్'. సో, ఐ హాడ్ టు ఓవర్‌కమ్ థట్. I had to overcome that trolling, overcome that phase of my life, and make sure my career is not stopped, make sure I do continuous films, and make sure I satisfy my family also, and make sure I should have the economic background also. ఎంత ఛాలెంజ్ భయ్యా ఇది. అవసరమా భయ్యా నాకు ఇదంతా చెప్పండి. సో ఐ మేడ్ షూర్ దట్ ఓన్లీ థింగ్ విచ్ వాజ్ స్ట్రైకింగ్ ఇన్ మై హెడ్ ఈస్ ఐ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్ వాట్ ఎవర్ మైట్ హ్యాపెన్. బికాస్ ఎవ్వడికి తెలియదు. అంటే ఇఫ్ యూ రియలీ ఫాలో యువర్ ప్యాషన్, ఐ స్ట్రాంగ్లీ రియలైజ్డ్ వన్ థింగ్ ఇస్ నోబడీ నోస్ అబౌట్ ఇట్. అంటే మీ పేరెంట్స్ కానీ, మీ ఫ్యామిలీ కానీ, మీ రిలేటివ్స్ కానీ, మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కానీ ఎవ్వడికి తెలీదు. ఓన్లీ యూ నో ద స్ట్రగుల్. ఓన్లీ యూ నో ద జర్నీ. సో యూ ఆల్సో నో హౌ టు ఓవర్కమ్ ఇట్. You have to overcome it because you have chosen it. Because you are the person who has chosen it. So you overcome it, man. So it took time. I mean, it took a lot of time for me because it's not easy. If anybody trolls you or if anybody says something to you, then first of all the phases is like అంటే ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఏమన్నా అంటే ఫస్ట్ మీరు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. దాన్ని మీరు జీర్ణించుకోవాలి. దాని తర్వాత దాని నుంచి బయటకి రావాలి. దాని తర్వాత అది చుట్టుపక్కల మీ రిలేటివ్స్ గానీ, మీ ఫ్యామిలీ సర్కిల్, ఫ్రెండ్ సర్కిల్, ఇక ప్రొఫెషనల్ సర్కిల్ వీళ్ళందరి మాటలు భరించాలి. ఇవన్నీ మీరే చూసుకోవాలి. నోబడీ విల్ గైడ్ యూ. ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో వాట్ డ్రైవ్డ్ మీ, వాట్ పుష్డ్ మీ వాస్ మై విల్ పవర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వాట్ ఐ థాట్, నో, ఐ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్. దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ. ఐ షుడెంట్ గివ్ అప్. సో ఒక రకంగా అడ్వాంటేజ్ ఏమైందంటే, ఇప్పుడు ట్రోలింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమైందంటే, ముందు అన్నీ సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్లు వచ్చేవి. ఇప్పుడు కొంచెం వేరేటి క్యారెక్టర్లు కూడా వస్తున్నాయి. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఇట్ బికేమ్ ఎట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ మీ. సో నాకు అడ్వాంటేజ్ కదా. సో ఐ థాట్ దేర్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఇన్ ఎ నెగెటివ్ వే ఆల్సో. నీకు జరిగిన లైఫ్లో నెగెటివ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో పాజిటివ్స్ కూడా ఉంటాయి. అది నువ్వు చూడాలంతే. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ విల్ పవర్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్. ఓకే, దీనిలో నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఓహో, వేరియేషన్ ఇన్ రోల్స్, నైస్. సో మై కెరీర్ హ్యాజంట్ స్టాప్డ్. ఐ స్టిల్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్, ఐఎమ్ స్టిల్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ ప్రెషర్, ఐఎమ్ స్టిల్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఇస్ ఐ డెంట్ గివ్ అప్. And what I realized was in this whole process, my takeaway is simple logic. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఈ జర్నీ చెప్పానో, ఏదైతే జర్నీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఏదైతే చెప్పానో, నేను వన్స్ ఐ గాట్ మై సెల్ఫ్ టు ఇట్, వన్స్ ఐ గాట్ మై సెల్ఫ్ ద విల్ పవర్ టు మేక్ షూర్ ఐ విల్ నాట్ గివ్ అప్ ఇయ్యకూడదని ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అయ్యానో, వన్స్ ఐ గాట్ మై సెల్ఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్, చేద్దాం అనే టైంలో కరోనా వచ్చింది, లాక్డౌన్ వచ్చింది. Lockdown made me sit at home. Film industry is the only industry which sat at home doing nothing because we have to go outside to shoot.
And all my corporate employees, whatever decision I have taken to leave my software job, they are working from home. What if I didn't leave my job? I would have like worked from home kada. No, I can't go back to this. I can't go back to this. What should I do? So this is another challenge. This is another hindrance to me. What should I do now? I mean, there are so many anxieties around. I mean, there is, first of all, there is so much of anxiety because in this kind of generation. So what should I do? Again, I thought, no. Giving up is very easy, brother. But not giving up and making sure that you follow your passion and you do whatever comes your way is very difficult. And I thought I should go ahead. I should do it. Whatever might happen, how many ever lockdowns might come, I should follow it. And I have done Zombie Reddy during lockdown. Zombie Reddy was the first film to shoot after the lockdown in the film industry. It was the first film. I was part of it. I'm proud of it. And after that, I have done more films as well. And right now, I'm doing more films also. So last takeaway, what I feel is simple logic, I'll tell you. Very, very simple logic. If you are interested, if you are really passionate about doing something, and you might have seen a lot of people who say that, hey, I left my job to follow the passion. How cool. No. Not that cool, bro. No, bro. Because, endukante, have the clarity in exactly what you want to do. If you have something which is paying you, don't leave it. Have it. But you'll have some free time. No. Make use of the free time. Do the hard work. Once you do the hard work and once you reach to the clarity wherein, yes, I can leave this because I have the confidence to do something in this, then go ahead and leave the job. Just leaving the job and going ahead is not cool, bro. No. Personal experience, please don't do it. Because it's like, see, we don't know, we are in a field. See, in a way, lockdown was a reality check for everybody. Like, anything can happen, man. And Big Boss is also a reality check for me. And I realized that we are living in a judgmental zone. We are living in a Big Boss, society is Big Boss. Society is bigger boss. How my Babu Goginani garu says, it is true. We are living in a judgmental zone. We'll have so many challenges. We'll have so many pitfalls, so many ups and downs. So lockdown ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కదా మనకి. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు రాదో తెలియదు కదా. సో బ్యాకప్ పెట్టుకోండి. నా మాటిని ఏదైనా బ్యాకప్ పెట్టుకోండి. లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేయండి. See, if you are passionate about something, then make sure you convince your parents in the childhood, in the early days of your education, that I want to do something related to films. అంటే నాకు సినిమాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, లేకపోతే నాకు ఆర్ట్ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, లేకపోతే నాకు మ్యూజిక్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, లేకపోతే నాకు ఇంకా దేనిలో నా సినిమాటోగ్రఫీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో నేను నా కెరీర్ ముందు నుంచి ఎడ్యుకేషన్ కూడా నేను దానిలోనే చదువుకుంటా, దానిలోనే చేస్తా అని చెప్పండి. ఎందుకంటే నాలాగా టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. నాకు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి నేను సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేంత వరకు I didn't know, this is what I have to do. So, imagine if I would have had the degrees, adi verela untundi kada. Right? So, make sure either you convince your parents, okay, and do the formal education in that. Or else, if you are in my field, like if you are realized late in your life, అంటే లేట్గా రిలీజ్ అయ్యారనుకోండి మీ ప్యాషన్, తప్పేం లేదు. అప్పుడు జాబ్ వదలొద్దు. డోంట్ లీవ్ యువర్ జాబ్. మేక్ ష్యూర్ you have some backup income, not depending on anybody. Even if you are from rich background, no point. Don't depend on anybody. Make sure you'll have your backup income earned by yourself and follow your passion during your free time. Free time, if you have small free time, intundi anukondi free time, intalo put this much of hard work. Slowly, you'll understand the clarity that, okay, I'm just attracted to it. I'm not passionate. This is not my field. At least you'll have some clarity. Or else, maybe you are really passionate. Then once నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు గ్రో అయ్యి దీనిలో ఒక స్టేజ్ వచ్చింది కదా, ఇదే నాకు డబ్బులు ఇస్తుంది అని చెప్పి, then you leave this and you go.
then you will decide that, yes, I can do it. Yes, I have the ability to do it. Yes, I'm not dependent on anybody. Yes, I'm following my passion. Yes, I'm breaking the rules. Yes, I'm satisfying my parents also. వాళ్ళకి కావాలి డబ్బులు కదా, ఇచ్చేయి. ఓకే, సొసైటీ వాట్ డూ వాంట్, ఇల్లు పెళ్ళి ఇచ్చేయి. బికాస్ దట్ ఈస్ యూఆర్ గివింగ్ దట్ త్రూ యువర్ ప్యాషన్. ఓ, దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ బూస్ట్, మ్యాన్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ it's you should be so proud of. So that's what I learned. Thank you so much, guys. Thank you so much for listening to my story for such a long time. And thank you so much for Joe's Talks for inviting me. And I have long way to go. ఇంకా నేను చాలా చేయాలి లైఫ్లో. ఇంకా there is so much to do. So fingers crossed. Hope I'll do it. And I wish you all the best. Yeah. Thank you. జోష్ టాక్స్ ఇప్పుడు స్పాటిఫై ఎక్స్క్లూజివ్ పాడ్కాస్ట్. మన టాక్స్ ఆడియో వెర్షన్ స్పాటిఫైలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే జోష్ టాక్స్ పాడ్కాస్ట్ ని అనుసరించండి. మరిన్ని స్ఫూర్తిదాయకమైన కథలను వినండి స్పాటిఫైలో మాత్రమే. ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ స్నేహితులకు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు షేర్ చేయండి.